Hello everyone, how are you doing? I hope you're doing great. So this is lecture 4 in English Language 101. And in this lecture, we're gonna discuss unit 4, travel. We have an Arab proverb, مثل عربي بيقول who lives sees much. He who lives sees much. He who travels sees more. يعني اللي يعيش بيشوف كتير، أما اللي بيسافر بيشوف أكتر، أو زي ما بيقولوا في العامية كده اللي يعيش ياما يشوف واللي بيسافر يعني يشوف أكتر. This is an Arab proverb. ده مثل عربي عندنا في الثقافة العربية. So in this lecture we're gonna discuss the following points. So in vocabulary في الكلمات يعني كلمات بن discuss the travel details. هيكون عندنا مجموعة من الكلمات المتعلقة ب travel. Then we have a listening part about business travel. A business travel. هناخد audios كمان هنسمعها related to travel وهنعمل عليها like exercises like complete and choose and so on. Then we have language focus. في language focus هناخد في الجرامر في الجرامر هناخد can and can't. How to use can and how to use can't. Okay. Then we have a reading passage about business hotels. Okay. وعندنا طبعا قبل ال reading passage بناخد like تمهيد وبعد كده read the passage. Then we have some questions related to this passage. Also في language focus too هناخد في grammar there is and there are. Then في skills making bookings and checking arrangements. Well, so ازاي مثلا نعمل نحجز يعني how to make a conversation عشان احجز او يعني اروح المطار او احجز في hotel and so on. Then in the case study we have a case study as usual. This one about the Just Conference Center. We هندiscuss الكيس ستادي وهقول لكم هنعمل ايه في ال next session اللي هي live session. So let's start. Okay, here starting up الورم اب اللي عندنا الإحماء. Exercise number A. How often do you travel? How often do you travel? أنت يعني قد إيه بتسافر؟ Where do you like to go? وأنت عايز تروح فين؟ Do you ever travel on business? Okay. يبقى these are three questions. الثلاث أسئلة دول أنت هتجاوب عليهم بنفسك according to you. دول بالنسبة لك أنت. Well, then exercise B. When you travel, which of the following do you like or not like? Write sentences. يعني لما أنت بتسافر، أوكي، إيه من الحاجات الجاية دي أنت بتحبها أو لأ؟ فأنت تكتب جمل بناء على كده. For example, I love meeting new people. لما بسافر أنا بحب أقابل ناس جديدة. أوكي. I like eating new food. بحب كمان آكل طعام أو يعني أكل جديد. I don't mind packing a case. أوكي. أنا ما بهتمش ب packing a case. To pack a case يعني تحزم الحقائب بتاعتك، الحقيبة بتاعتك. طيب إيه اللي ممكن ما بتحبهوش مثلا؟ I don't like flying. في ناس مثلا ما بتحبش الطيران. أوكي. I hate checking in. برضو مثلا انا بكره ايه التشيكن ان لما اروح في المطار واعمل تشيكن ان اوكي واقف في الصف والطابور too much time and so on. Okay. طيب so we have these points like a chicken in, waiting for luggage, going through security checks, speaking a foreign language, packing a case, being away from home, traveling to the airport or station, meeting new people, flying, eating new food. فمن الحاجات دي اللي احنا عندنا هتقول يعني جمل عن نفسك. I love كذا مثلا. I love مثلا flying. Okay. I hate waiting for luggage for example. Okay.
I don't like being away from home. So you have to say or to write, okay, sentences like these ones. Okay, let's go to exercise number C. Okay, listen to the extracts 1 to 8, where A to E can travelers hear or say these things. يعني احنا عندنا هنا from A to E. عندنا حاجات زي in a taxi, at an airport, في التاكسي في المطار, at a railway station, okay, في المحطة, at a hotel, في الفندق, on a plane, على متن الطائرة أو في الطيارة. Well, وعندي هنا 8 نقاط. اوكي، ايه اللي هنعمله؟ listen to the extracts، هنسمع الأوديوز الموجودة. Where can travelers hear or say these things؟ يعني for example أنا هسمع audio number 1، هسمع audio number 1 وأشوف number 1 ده الترافلر اللي فيه ممكن يسمع الجملة اللي في audio number 1 دي فين؟ هل يسمعها ممكن في المطار؟ هل يسمعها في الهوتيل؟ في البلين؟ على on a plane in a taxi or what؟ هناخد example عشان تكونوا فاهمين أكتر. So let's go to audio number 1 and listen to extract number 1. هنسمع الأوديو بتاع number 1. Well, let's go. Unit 4. Travel. Track 47. Extract 1. Do you have any duty-free goods? Please open your suitcase. Okay, so please open your suitcase. طب هنكون ممكن نسمع الكلام ده فين؟ في المطار. Yes, at an airport, right? فهنحط في number 1 هنعمل كده B. Let's go to audio number 2. Track 48. Extract 2. This is your pilot speaking. We're now flying at 30,000 feet. Again. Track 48. Extract 2. This is your pilot speaking. We're now flying at 30,000 feet. This is your pilot speaking. Pilot speaking والطيارة هتكون هتكلم فين؟ ها؟ So on a plane. So number 2 هتكون E. Well, let's go to 3. Track 49. Extract 3. Passengers for flight GA642 to Rome, please go to gate 26. طيب شايفين احنا كأنه اعلان عن passengers اللي يتوجهوا في المطار لبوابة معينة اللي هي 46 for example. فده الكلام ده هنسمعه فين؟ Yes, في الايربورت يبقى number B. Right. Let's go for Track 50. Extract 4. The Hotel Excelsior, please. Again, listen again. Track 50. Extract 4. The Hotel Excelsior, please. So هو قال ايه؟ The Hotel Excelsior please. Hotel Excelsior ده اسم هوتيل، اسم فندق كده عايز حد يوصله ليه. يبقى ده فين؟ هنسمعها فين؟ In a taxi. So it's number A. هو عايز الدرايفر بتاع التاكسي يوصله للهوتيل. Okay, let's go to number 5. Track 51. Extract 5. A single ticket to the city centre, please. طيب بتقول a single ticket to the city center please. عايزة single ticket. هنسمع الكلام ده فين؟ To the city center. مش single ticket to مثلا another country أو كده. ده هو city center. يبقى حاجة فيه ممكن نلاقيها فين؟ at a railway station. Very good. Let's go to number 6. Track 52.
2. Extract 6. Please fasten your seatbelts and switch off any electronic devices. Fasten your seatbelts and switch off any electronic devices. Okay, fasten your seatbelts and switch off any electronic devices. الكلام ده نسمعه فين؟ Yes, على الطيارة. So it's extract 7. Track 53. Extract 7. The next train leaves from platform 8. الكلام ده هنسمعه فين؟ Again. Track 53. Extract 7. The next train leaves from platform 8. The next train leaves from, okay, so train, so it's C at the railway station. Then Track A, 50. Track 54. Extract 8. Can I have an alarm call at 6 a.m. tomorrow, please? Can I have alarm call at, for example, 6 and so on? So الكلام ده ممكن بيسمعوا في yes, a hotel. Okay, so it's the at a hotel. Okay, great. Let's go to next page. Vocabulary travel details. Okay, so listen to each part of the recording, then answer these questions. عندنا كده four parts. Okay, so part 1 هنسمع ونشوف الكويستشن ده. What time is the next train to Manchester? What time is the next train to Manchester? النكست train اللي رايح مانشستر ده هيروح الساعة كام؟ Okay, so listen. Unit 4. Travel. Track 55. Part 1. Attention all passengers on platform 1. The next train to arrive is the 14:32 to London. Passengers on platform 2, the next train to Manchester is at 14:40. Yeah, to Manchester, it's 14:40. 14:40. Okay. Part 2. Which flight is boarding at gate 23? Let's listen. Track 56. Part 2. Flight BA 125 is now boarding at gate 17. Please go to the gate now. Flight JA 327 is now boarding at gate 23. Please go to the gate now. Last call for all passengers for flight SA 238 at gate 12. The gate closes in 5 minutes. طيب زي ما سمعنا كده في الاوديو انه الفلايت اللي بوردنج من جيت 23 هي JA 327. Part 3. What time does the train leave? Which platform does it leave from? يبقى أنا عايز أسمع كده audio number 3 وأشوف what time does the train leave? إمتى هيغادر القطار؟ والسؤال الثاني which platform does it leave from؟ كمان هيغادر من أنهي platform، من أنهي رصيف؟ طيب let's listen. Track 57. Part 3. Can I check the time of this afternoon's train to Edinburgh? Yes, it leaves at 14:25 from platform 7. No, sorry, that's wrong. I'm looking at Saturday. It's 14:16 from platform 5. يبقى 14:16 من platform 5. Okay, let's go to part 4. عايزين نجاوب على الأسئلة دي. The passenger chooses a flight. هو الراكب اختار flight رحلة جوية. What time does it leave? يبقى أنا عايز أجاوب على إمتى ستغادر هذه الرحلة. بعد كده when does the flight arrive?
وإمتى هتصل، يبقى إمتى تغادر وإمتى ستصل، متى ستصل. What is the flight number؟ عايزين نعرف كمان رقم الطائرة. Then which terminal does it leave from؟ من أنهي صالة ستغادر الطائرة. So let's listen and answer these questions. Track 58, Part 4. Hello, Neptune Travel. Hello, I'd like to book a flight from London to Hamburg on Sunday. Certainly, let's see. There are flights at 9:30 a.m. and 3:30 p.m. The 9:30 is best. What time does it arrive? 11:45. That's fine. So that's BA 341 from Heathrow Terminal 5. Okay, so what time does it leave؟ كان مدينا ميعادين، اختارت 9:30. طيب هتصل الساعة كام؟ So it arrives at 11:45. What is the flight number? It's BA 341. Then which terminal does it leave from؟ من أنهي أو من أي صالة ستغادر الطائرة؟ From Terminal 5. Okay, great. Let's go to the next page. Exercise B. People often do these things when they travel. Match the verbs from 1 to 5 and 6 to 10. So with the correct phrases. يعني ايه اللي هنعمله دلوقتي؟ هنعمل matching، هنmatch الverb مع الnoun. عشان نعمل correct phrase. So like for example, buy a ticket. كان عندنا هناخد من العمود الأول للعمود الثاني. buy a ticket. أشتري تذكرة. يشتري تذكرة. طيب confirm بمعنى يؤكد. يؤكد على إيه مثلا؟ security ولا added check-in ولا their flights على الرحلة الجوية ولا their luggage. So confirm yes their flight. يؤكد على الرحلة بتاعته. collect يعني يجمع، يأخذ، يجمع. So collect their luggage. يجمع الأمتعة بتاعته. Then go through security. Go through security. ليه في عند الأمن. queue بمعنى صف as a noun يعني طابور كده، أو queue يعني يصطف. So queue at the check-in. يقف في طابور كده عشان يروح يعمل التشيك-ان قبل ما يغادر، أو لما يوصل مثلا هو مسافر لمكان معين. So queue at the check-in. Then watch a hotel room, watch some shopping, watch at the hotel, watch an flight. Yes. So it will be watch an in-flight movie. اللي هو مثلا لما انت تركب الطيارة بتشغل كده موفي في الطائرة. So it's an in-flight movie. Take a bus or a taxi. Book يحجز. So أحجز إيه؟ a hotel room، غرفة في الفندق. Do some shopping يعني يروح يتسوق. and check in at the hotel، ويعمل check in دخول كده في الهوتيل في الفندق. Let's go to the next page. برضو دي على vocabulary. So complete the sentences below using the nouns from the box. عندنا في البوكس ده اللي احنا شايفينه قدامنا: bill, call, center, flight, luggage, passport, password, receipt, reservation, seat. طيب bill دي بمعنى تذكرة أو يعني فاتورة. فاتورة. يبقى bill بمعنى فاتورة. call مكالمة. center center أو مركز. flight رحلة جوية. luggage الأمتعة. passport جواز السفر. password الرقم السري. receipt إيصال. reservation حجز. seat مقعد. So at the ticket office هناخد حاجة يعني
جمل على التيكت اوفيس وجمل في at the hotel في الفندق. Let's go to the first one. I need to change my booking. I need to change my booking. أنا عايز أغير الحجز بتاعي. booking بمعنى الحجز. طيب. Number two, is there a direct؟ تبقى direct إيه؟ password ولا call ولا flight ولا yes direct flight. رحلة مباشرة. أوكي؟ يعني إحنا عندنا في الرحلات الجوية في رحلة بدون توقف مباشرة، وفي رحلة بتوقف بتكون بروح يعني فيها ترانزيت. أوكي؟ فأنا بروح مثلا عايز اروح مثلا بلد، فبضطر اروح على حتة تانية عشان اوصل للبلد دي. So is there a direct flight? Is there a direct flight? At the check-in desk. طيب في ال check-in desk. Can I take this as hand what? Hand yes luggage. كأنها حقيبة يد، يعني ممكن اخدها كده كأنها حقيبة يد في الطيارة جوه. Can I have an aisle بمعنى ايه؟ ممر. اوكي. الممر اللي مثلا بتشوف في الطياره كده او في القطار بين الكراسي كده. اوكي. so aisle seat. ممكن احجز aisle seat اللي هو يكون كرسي على الممر كده، مش يعني احنا عندنا في aisle seat وفي window seat. window seat ده اللي بيكون الكرسي اللي جنب الشباك، اما الايل سيت اللي هو الكرسي اللي هو اللي على الممر. طيب let's go to 5. which way is control? which way is space؟ هنا في نقط هنا. which way is yes passport control. طيب تعال ناخد هنا taxi. please take me to the city. city what? yes center. yeah city center. can I have a what? yes. can I have a receipt please? can I have a receipt إيصال. let's go to the hotel. I have a space for 2 nights. My name's Burkhard. I have a حجز reservation. Yes. So I have a reservation حجز لمدة ليلتين. اسمي كذا. Okay. Can I have an alarm call? Can I have an alarm call at 6:45 please? طيب number 10. I'm checking out today. هعمل تشيك اوت، هعمل خروج من مثلا من الفندق او كده اليوم. Can I have the ايه please؟ خلاص هيعمل خروج، فهو عايز الفاتورة بتاعته، يشوف قعد قد ايه ويدفع. So can I have the bill please? 11. Can I have the for the Wi-Fi please? So password yes. Can I have the password for the Wi-Fi please? Okay, let's go to collocations. الكولوكيشنز دي جايز بمعنى ايه؟ انه كلمتين بيبقوا مرتبطين ببعض، كلام مرتبط ببعض. اوكي. زي مثلا حاجز بقول make reservation. اوكي. زي mistake اقول make a mistake اعمل خطأ. اوكي. زي homework اقول do homework يعمل الواجب بتاعه. زي نغسل الهدوم او كده اقول do laundry بيغسل الهدوم. so it's collocation. كلمتين مع بعض كده بيكونوا بيجوا مع بعض. so cross out the word that doesn't normally go with the word in the bubble. اوكي. يعني انا عندي a reservation. reservation بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ بمعنى حجز. طيب حجز تيجي معاها ايه من الكلمات دي؟ to make a reservation يعني اعمل حجز yes تنفع. to change a reservation ان انا اغير الحجز بتاعي yes تمشي. to confirm a reservation ااكد على الحجز بتاعي yes تنفع. لكن to do a reservation لا ما تنفعش. عشان اقول اعمل حجز بقول make a reservation مش do reservation. اوكي. so هنعمل cross out this، نعمل الخطره دي انها ما تنفعش معانا. let's go to 2. اوكي. to book. to book بمعنى يعني احنا عندنا book بمعنى كتاب وبوك بمعنى حجز. to book as a verb بمعنى يحجز. so to book a room
أحجز غرفة yes تنفع. to book your ticket تحجز التذكرة بتاعتك yes. to book a flight تحجز رحلة جوية yes. لكن to book your luggage تحجز أمتعة كده لا. so this is the false one. let's go to 3. عندنا ticket بمعنى تذكرة. to queue a ticket تصطف تذكرة ما ينفعش to queue أو تقف صف تذكرة لا. so to queue مش هتنفع معانا. to reserve a ticket تحجز تذكرة yes. to buy a ticket yes. to change a ticket yes. اوكي اغير التيكت او اشتريها او احجزها. طيب let's go to number 4. to check in اعمل check in at an airport yes. at a hotel yes. at a reception yes. لكن at a platform اعمل check in في يعني البلاتفورم اوكي على الرصيف no. طيب هي المحاضرة دي فيها كمية من الفوكابولري شوية فاحنا مركزين شوية على الفوكاب وعلى الكولوكيشنز and so on. هناخد match the verbs with their opposites. يعني أنا عندي هنا مجموعة من الأفعال في this column في هذا العمود وهنا عكسهم. اللي هعمله إني match the verbs with their opposites. so أوصل الأفعال بالمضاد بتاعهم أو العكس بتاعهم. to land to land بمعنى إيه؟ هو land أصلا بمعنى أرض لكن to land بمعنى يهبط لما أقول الطيارة to land بتهبط الطائرة خلاص. عكسها عايز أقول تقلع الطائرة so to take off تقلع take off. طيب to leave يغادر حد بيغادر وحد بيصل so to arrive. to get off يعني ينزل من شيء مثلا ينزل من الحافلة من القطار and so on من الطيارة so عكسها to get on يركب أو يدخل. to be delayed بمعنى تؤجل حاجات مثلا رحلات أجلت لكن لو عايز أقول رحلات إن في وقتها هقول to be on time في الوقت بتاعها. to catch يعني يلحق بيه لما أقول to catch the train ألحق بالقطار يبقى لو أنا فقدت القطار ما لحقتهوش أقول to miss the train. أوكي هعمل كمان أنا عندي الأفعال اللي خدناهم دول هنعمل عليهم exercise اللي هو to land to leave to arrive to take off to get off to get on to miss to catch. عايزين الاكسرسايز اللي بعده نشوف نعمل ايه فيه اللي هو بيقول complete the sentences with the correct form of a verb from exercise دي اللي هو الاكسرسايز اللي شفناه دلوقتي. طيب so there is sometimes a last security check just before the plane takes off قبل ما الطائرة تقلع. number 2 be polite and wait for people to كن مؤدب وانتظر الناس to the train before you so to get off بيقول له كن مؤدب كده وانتظر الناس get off تنزل من القطار قبل ما انت ايه get on قبل ما انت تطلع. number 3 don't the 83 intercity the next one isn't until 11 o'clock so بيقولوا don't miss the 8:30 intercity حاول ما تفقدش اوكي او لازم تلحق بيه يعني بالقطار ده عشان next one اوكي هيكون الساعة 11 مش قبل الساعة 11 اوكي. number 4 right so departure time is 4:25 what time does it departure time بمعنى وقت الرحيل اوكي what time does it arrive فقالوا طيب تمام وقت الرحيل الساعة 4:25 طيب هو هيوصل امتى so what time does it arrive. number 5 we regret to announce that all the trains يعني احنا بنندم او نأسف انه نعلن announce يعني نعلن انه all the trains كل القطارات because of the snow عشان الجو في ضباب كده يبقى كل القطارات ايه اللي هيحصل لها
Yes, or delayed, أجلت. Very good. Let's go to next page. Then we have a listening part here about a business travel. Exercise A, listen to the first part of an interview with Liz. Ready and answer these questions. عندنا 3 أسئلة. هنسمع الأوديوز أو هنسمع الأوديو اللي هو 59 وهنجاوب على 3 questions اللي قدامنا دول. Question number 1 بيقول Why does she travel to ليه هي بتسافر إلى أمستردام وسنغافورة and شيكاغو. عايز أعرف السبب اللي هي بتخليها تسافر رقم 1 لأمستردام رقم 2 لسنغافورة and شيكاغو. 2. How often does she travel to هي بتسافر قد إيه كم مرة بتسافر to أمستردام كم مرة بتسافر إلى أمستردام and كم مرة بتسافر لسنغافورة and شيكاغو. Okay. Number 3. What is Liz's favorite business location? إيه اللوكيشن المفضل بالنسبة ليها and why وليه؟ So listen and answer these 3 questions. Go ahead. Unit 4. Travel. Track 59. Why do you go on business trips? There are 2 reasons that I go on business trips. The first is to work with my clients who are based all over the world. At the moment, I travel to Amsterdam about every month. The second reason is to visit my colleagues. They are based in Singapore and Chicago, and I travel to see them about twice a year. And in between times, I contact them by phone and video conferencing. Which is your favourite business location and why? My favourite location is our Singaporean office. And the reason I like that a lot is because it's based in the old town of Singapore and not in the business district. It has a lot of character, and it's great to be able to experience Singapore life rather than just the hotels for the business side. Okay, so now answer the 3 questions. Well, listen again, okay, and we're gonna answer the questions together. Unit 4. Travel. Track 59. Why do you go on business trips? There are 2 reasons that I go on business trips. The first is to work with my clients who are based all over the world. At the moment, I travel to Amsterdam. Okay, so she said that, okay, the first reason to what? Work with her clients. وعشان كده هي بتروح Amsterdam. Okay, so this is the first reason, to work with her clients, and that's why I go to Amsterdam. Okay, طيب let's complete. عايزين نشوف طب هي ليه بتروح سنغافورة and Chicago? About every month. The second reason is to visit my colleagues. They are based in Singapore and Chicago. Yes, visit my colleagues. يبقى ليه بتروح سنغافورة and Chicago? To visit her colleagues. Okay, وبتروح كمان امتى؟ تعال نشوف how often does she travel. And I travel to see them about twice a year. Okay. And in between times. يبقى twice a year to visit her colleagues. هي بتروح to visit her colleagues اللي هم في سنغافورة and شيكاغو twice a year. Okay. طيب تعال نشوف هي how often does she travel to Amsterdam? Business trips. The first is to work with my clients who are based
all over the world. At the moment, I travel to Amsterdam about every month. So every month, okay? So how often does she travel to Amsterdam? Every month. How often does she travel to Singapore and Chicago? Twice a year. Okay. Let's go to question number 3. Video conferencing. Which is your favourite business location and why? My favourite location is our Singaporean office. And the reason I like that a lot is because it's based in the old town of Singapore and not in the business district. It has a lot of character, and it's great to be able to experience Singapore life. Okay, so favorite business location, the Singaporean office. Top why? Because it is based in the old town of Singapore and not in the business district. Okay, let's go to exercise number B. Liz says she likes flying business class and she likes staying in the same hotel. هي بتحب flying business class اللي هي business class, okay? And she likes staying in the same hotel ودايما بتفضل انها تفضل في نفس الفندق دايما. In pairs, predict why she likes, okay? Now predict why she likes doing those two things. Predict يعني يتنبأ، اوكي، توقع كده. Why ليه هي بتحب تعمل الحاجتين دول؟ ليه بتحب هي انها flying business class وليه بتحب انها staying in the same hotel? Just guess, predict، توقع، وبعد كده listen to the second part of the interview and check your answers. Yes, so pause the video now, try to guess and predict the reasons, then listen again or listen to the second part and check your answers. Okay, let's listen to the second part. Unit 4. Travel. Track 60. What's your favourite way of travelling? My favourite way of travelling is to fly business class. That allows me to go into a business lounge and have a meal before I fly. And then once I'm on the plane, I have a seat that turns into a bed. And that's great for getting sleep before I arrive at the other end. Do you like to stay in the same hotels? Yes, I do. I travel a lot, and it's great when I go back to a hotel and they recognise me, they know my name, and they know what I like to do in the hotel. And there's one particular favourite in Amsterdam that I go to where they remember what my favourite drink is. Okay, now you can check your answers. So in hotel, she said the reasons, okay, if you want to listen again. So again. What's your favourite way of travelling? My favourite way of travelling is to fly business class. That allows me to go into a business lounge and have a meal before I fly. And then once I'm on the plane, I have a seat that turns into a bed. And that's great for getting sleep. Okay, so she said that, okay, هي بتحب البيزنس كلاس, okay, because بتروح اللي هو اللانش, okay, so بتعرف تاخد الميل بتاعتها. This is one of the reasons. And also في كرسي اللي turns into bed, بيبقى like السرير كده, so يعني بتكون بالنسبة لها يعني حاجة كويسة. Well, that allows me to go into a business lounge and have a meal before I fly. Business lounge, have a meal. And then once I'm on the plane, I have a seat that turns into a bed. Seat turns into and that's bed. great for getting sleep
before I arrive at the other end. Do you like to stay in the same hotels? Yes, I do. I travel a lot, and it's great when I go back to a hotel and they recognise me, they know my name, and they know what I like to do in the hotel. And there's one اوكي سو هي بتحب نفس الهوتيل because هي بتسافر كتير، فلما بترجع نفس الهوتيل بيكونوا they recognize her، بيعرفوها كويس، عارفينها خلاص، عارفين what she likes، اللي بتحبه مثلا. اوكي so particular favourite in Amsterdam that I go to where they remember what my favourite drink is. كمان بيعرفوا what's يعني اللي هو her favorite drinks، المشروبات المفضلة بتاعتها، فمش محتاجة كل مرة تقول لهم مثلا. اوكي and so on. Well, let's go to next page. Language focus 1 can and can. دلوقتي هناخد حاجة في الجرامر وهي very easy by the way. can و can't. طبعا can و can't يعني بمعنى يستطيع ولا يستطيع، ودي حاجة سهلة جدا. I think all of us عارفينها. هنعمل بس just يعني very simple explaining. So we use can to say we are able to do something. بنستخدم can للإمكانية. اوكي دي الاستطاعة مثلا. For example, I can swim. أنا بقدر أعوم. اوكي I can play soccer. He can program a computer. You know, he can speak English. Well, طيب في النفي لو أنا بقدر بقول ما أقدرش أعمل كده so I can't speak French. She can't swim. يبقى بنستخدمها في الاستطاعة، أستطيع أو لا أستطيع. We also use can to talk about what is possible. أستخدمها ليتكلم عن اللي ممكن يكون متاح، ممكن. For example, can I get a snack in the bar? فالإجابة yes you can. It serves food until 11. أو no you can't for example. Can I fly direct from Baltimore to Moscow? No, you can't. You need to go via New York or Atlanta. Well, فبستخدمها بسأل على الإمكانية مثلا. Okay. مثلا can we put some chairs in this room? Or more chairs in this room. Okay. ممكن نحط كراسي زيادة في الغرفة دي، فأنت ترد عليا تقول لي no you can't because it's narrow، عشان الغرفة ضيقة. Well. طيب ناخد التكوين بتاعها كده. التكوين في البوزيتيف I you he she it we they، أي حاجة بعدها can على طول. أوكي I can go they can go we can go he can go، نفس التصريف ما فيهاش أي مشكلة. أوكي طيب في النيجاتيف can't أو cannot. أوكي so I can't go she can't go we can't go they can't go. أوكي نلاحظ انه كانت هنا كده في الشورت فورم بتاعتها، ولو الفورم العادية تبقى cannot بالطريقة دي. حتة مهمة جدا cannot ما بنفصلش بينهم، ما نقولش can لوحدها ونوت لوحدها كلمة تانية، لا هي كلمة واحدة على بعضها cannot. اوكي انما مثلا does not تبقى does كلمة لوحدها ونوت كلمة لوحدها، يبقوا كلمتين does not. انما cannot just one word. ففي الكويستشن ببدأ بكان عادي. Can I go? Can he go? Can he play? Can she read? Okay, can I enter? And so on. Remember, can stays the same with he, she, and it. Not he can't go. يبقى ما بضيفش الاس زي الفعل المضارع بقول he goes أو he plays أو كده، لا. Can the same form. He can. They can. ما بضيفش أي حاجة ليه. Short answers, yes you can or no you can't. Can you play? Yes I can. Can he leave? Yes he can. Can she leave? No she can't. Okay? Well, نرجع تاني للاستخدام نراجع عليه كده. uses. We use can to talk about ability اللي قلناها، اللي هو بنستخدمها للتعبير عن القدرة. He can write computer programs. She can fly a helicopter. سؤال الاستطاعة. We use can to ask for permission عشان أخد الإذن من حد.
For example أنا في الريسبشن وعايز أعمل مكالمة كده فبقول للريسبشنست can I make a phone call please can I make a phone call please ممكن بس أعمل مكالمة لو سمحت. هيقول لي yes go ahead مثلا. أوكي طيب can we park in this space؟ تسأل مثلا عن حد كده بتاع العرب في الموقف بتاع العربيات can we park in this space؟ ممكن إن احنا نركن في المساحة دي أو الحتة دي. sorry you can't park here it's reserved. لا معلش مش هينفع تركن هنا دي محجوزة. so يبقى نمبر 2 بناخد الإذن من حد طلب الإذن. اوكي so نمبر 1 على الاستطاعة ونمبر 2 طلب الإذن. نمبر 3 we use can to talk about what is possible الحاجة إيه الممكنة زي ما قلت can you come next Thursday؟ أنت ممكن تيجي next Thursday. sorry I'm afraid I have another appointment. ممكن يكون عندي ميعاد تاني. can we put another desk in here؟ إحنا ممكن نحط كده كمان ديسك تاني في هنا. no the room's too small the room is too small. الغرفة صغيرة جدا. انت هنا مش بتاخد الاذن بتسأل على الامكانية ينفع يحصل كده ولا لا فيش بس فانت مش بتاخد اذن. اوكي طيب we don't use to after can. ما اقولش مثلا she can to ride لا اقول على طول she can ride. ما اقولش she can to swim ما اقول she can swim I can swim. اوكي well okay let's go to exercise B. Put this dialogue into the correct order. عندنا محادثة هنا بين Paul and Judith وعايزين المحادثة دي مش مترتبة. So you need to order this dialogue. Okay. So أول حاجة في المحادثة هنبدأ ب sorry Paul هيقول Paul Robinson speaking. اللي بيتكلم ده أنا لما أبدأ المحادثة أقول مثلا hello أحمد speaking. أوكي أنا اللي بتكلم أحمد. So number 2 فجودة هيرد عليها يقول له oh hello Paul this is Judith Pires here. أهلا يا بول أنا جوديث بيريس. أوكي بريس أوكي جوديث بريس. so هو رد عليه. طيب أنا عايز أكمل أرتب إيه المحادثة دي. so please pause the video now and order this dialogue. then we're gonna listen and check your answers. okay listen now. Unit 4. Travel. Track 61. Paul Robinson speaking. Oh, hello, Paul. This is Judith Price here. Hi, Judith. Paul, I'm calling about that meeting. Can you make next Wednesday? I'm sorry, Judith, I can't. But I can make Thursday or Friday. Well, I can't do Thursday, but Friday is okay. OK, Friday it is. Can we meet in the morning? Say 10 o'clock? 10 o'clock's fine. Oh, and can I bring my colleague, Sabrina? You met her at the conference. Of course. I can pick you up from the station if you like. Great. See you on... Okay, so this is the order. So لما احنا سمعنا المحادثة لقينا دي number 1. Okay, Paul Robinson speaking. Oh, hello, Paul. This is Judith. Chris here. Okay, number 3. Hi, Judith. Then Paul, I'm calling about that meeting. Can we make next Wednesday? I'm sorry, Judith. I can't, but I can make Thursday or Friday. Okay, أنا مش هقدر بس ممكن أروح أو أخليها الخميس أو الجمعة. Okay. Number 6. Well, I can do Thursday, but Friday is okay. هو قال لها الخميس أو الجمعة قالت له لا الخميس مش هينفع خليها إيه الجمعة. Okay. الجمعة مناسبة ليا. بعد كده number 7. Okay. قال لها okay Friday it is. Friday it is. Can we meet in the morning؟ ممكن نتقابل في الصبح الساعة 10. Okay. Say 10 o'clock. قولي مثلا الساعة 10. Okay. So then yes, number 8. 10 o'clock. 10 o'clock is fine. الساعة 10 تمام.
and can I bring my colleagues صابرينا ممكن يعني أجيب معايا زميلتي صابرينا you met her at the conference أنت قابلتها في المؤتمر قال لها of course طب بالطبع I can pick you up from the station if you like بالطبع أنا ممكن كمان أعدي عليكم بالعربية to pick up someone يعني تعدي عليه كده تاخده بالعربية pick you up from the station من المحطة if you like then قالت له great see you on a Friday قالت له ده كويس عظيم أراك يوم الجمعة. Now look at the dialogue and exercise. Be write questions beginning with can. ده يعني عبارة عن exercise أو more practice على can and can't. Well, so exercise دي هناخد المثال ده. Can Judith and Paul meet on a Friday? Can Judith and Paul meet on a Friday? Huh? Yes or no? Yes, they can. Working pairs ask each other questions. How much can you remember? يعني أنت مثلا كده على المحادثة اللي فاتت دي اعمل some questions باستخدام can. هتقول مثلا Can Paul meet Judith on Wednesday? No, he can't. Okay. Can Paul pick them up from the station? Yes, he can. Well, yes. Now complete the email that Judith writes to Sabrina about the arrangements. احنا قلنا انه جوديث اتكلمت مع بول على انهم يتقابلوا وقالت له سألته استأذنته انه ممكن ينفع اجيب معايا زميلتي سابرينا قال لها يس. فدلوقتي الآن جوديث بتكتب like an email لسابرينا بتقول لها على الترتيبات اللي حصلت مع بول. اوكي فكده جوديث هتبعت ايميل لمين؟ لسابرينا. So to سابرينا مونتي الايميل لسابرينا from جوديث. طب ايه السبجكت؟ ايه عنوان الموضوع؟ meeting with Paul Robinson. وده طريقة كتابة الإيميل. بعمل to المرسل إليه أرسل لمين؟ أوكي. from مني أنا مثلا أكتب الإيميل بتاعي. أوكي. والسبجكت موضوع دايما نحط السبجكت في الإيميل عشان عن إيه؟ So the subject الموضوع ده بيتكلم على meeting with Paul Robinson اللقاء بتاعهم أو مقابلتهم مع بول روبنسون. فقالت لها إيه جوديث بتكتب لها بتقول لها سابرينا I called Paul Robinson about the meeting. أنا كلمت بول على اللقاء أو الاجتماع. He says he not make it on Wednesday. هو لو تفتكروا قال لها إنه ما يقدرش يعمله يوم الأربعاء. يبقى he can't make it on Wednesday. You can guys pause the video and complete this email and then again check your answers. Okay, so he can't make it on Wednesday, but he can do it Friday. But he can do Friday. هيقدر يعمله يوم الجمعة at 10 o'clock. He says, of course, you can come with me. أنت ممكن تقدر تيجي معايا. And he can pick us up from هياخدهم بالعربية من المحطة the station. هتسألها سؤال بقى. You text me today and let me know if Friday is still okay for you. عايزة تقول لها تقدري text me تبعتي لي رسالة today. So can you text me today and let me know وتعرفيني كده لو if Friday is still okay for you لو الجمعة مناسب ليكي. I don't think we need to meet before Friday. مش محتاجين أعتقد مش محتاجين نتقابل قبل الجمعة. We can go through my notes for the meeting on the train. We can go through my notes for the meeting on the train. وقالت لها see you then جوديث وكتبت الاسم بتاعها. Okay. Let's go to exercise number G.
Work in pairs, role play this situation. Student A, see below, and student B turn to page 137. ده هنعمل رول بلاي زي ما قلنا كده، هنعملها في اللايف ديسكشن. لايف discussion, okay, next week, next Wednesday, okay, a live discussion. So, student A, in part A, you plan to visit one of your company's overseas offices for a week. Student B works there. Ask her for this information. يعني إيه؟ Student A عندي you plan to visit one of your company's overseas offices. هتروح انك تزور واحد من المكاتب بتاعتك لمدة أسبوع. والستودنت B بيشتغل في المكان ده، في المكتب ده. فأنت كستودنت A هتسأله for this information. على مثلا rent a car at the airport. هتقول للستودنت B اللي هو الموظف اللي في الأوفيس can I rent a car at the airport؟ هتسأله الأسئلة دي. can I rent a car at the airport؟ على change money at the airport تسأله كمان can I change money at the airport؟ على walk from the hotel to the office. Okay, can I walk from the hotel to the office? Use the internet at the office. Can I use the internet at the office؟ فتسأله الأسئلة دي. طيب then student B هيرد عليك. So student B هيقول لك لما انت تقول له مثلا اوكي can I rent a car at the airport؟ هيقول لك no you can't, it's a very small airport. So you will use the notes to answer his questions. طيب قال لك مثلا can I change money at the airport؟ okay, so هترد عليه. طيب can I walk from the hotel to the office؟ هتقول له no you can't, no you can't, it's too far, ده بعيد جدا. You need to take a taxi. انت لازم تاخد تاكسي. okay, can I change مثلا money at the airport؟ ممكن تقول له no it's مثلا yes, okay, it's yes you can but the exchange rate isn't good. لكن المعدل الصرف او التغيير كده هيكون مش كويس، بيكون يعني عالي. okay, can I use the Wi-Fi at the airport؟ yes you can, we have Wi-Fi. okay, هنعمل الدiscussion دي together في اللايف ديسكشن. يبقى في مجموعة منكم هختار هتكون student A تقول المحادثة بتاعت student A، ومجموعة تانية هتكون تعمل الرول بلاي للستودنت B. طب عندنا بارت كمان، بارت 2. Part 2, you plan to visit one of your company's overseas, okay, offices for a week. Student A worked there. Ask him or her for this information. Use a computer, get lunch in the canteen, meet you on Monday, visit some customers on Tuesday, and so on. Part 2, okay, for student B, a visitor from head office contacts you about visit. Use these notes to answer his question. هو يقول لك can I use a computer؟ Yes you can. You can use the computer in my office. Okay. طيب قال لك مثلا can I get lunch in the canteen؟ Can I get lunch in the canteen؟ huh? So no مثلا yes yeah ممكن تقول له yes دي yes you can but it's very busy at lunchtime. ممكن طبعا بس هو بيكون زحمة جدا في وقت الغداء. Okay, like that. Okay, let's go to the reading passage. Business hotels بتكون على الفنادق. Exercise A, what kind of hotel do you like to stay in when you are on holiday or in business؟ ده سؤال برضو خاص بيك انت. ايه انواع الفنادق اللي انت بتحب تكون فيها، تقعد فيها، تقيم فيها لما تكون في اجازة او تكون في عمل. اوكي، so please have a minute. خد دقيقة كده فكر في انواع الهوتيلز اللي بتحب تعملها. اوكي،
Yes, you have just 1 minute. Yes, okay. Let's go to number 2. Take the facilities you expect to find in a business hotel. ايه التسهيلات او الحاجات اللي ممكن تلاقيها؟ بيوتي صالون، healthy club نادي صحي، concierge desk، اوكي هو ده زي مكتب كده، حراسة او مكتب الاستقبال، اوكي gift shop، محل كده للهدايا، اوكي child care service, restaurants, business center, tennis courts, coffee shop, and so on. Then we have the reading passage, so please go to read this passage. This about Hilton Tokyo. About the hotel, the Hilton Tokyo is in the center of Tokyo's Shinjuku skyscraper business district. This luxury hotel has 808 guest rooms and a choice of 7 inviting bars and restaurants. دي معلومات كده بس على الفندق ده. بيكون طبعا فيه مجموعة من الرفاهية، يعني بيشيل تقريبا 808 ضيف، بيكون عندهم 808 guest rooms، 808 غرفة ضيافة، اوكي و 7 inviting bars ومطاعم. Okay, so read the passage please, then go to these questions, answer these questions. So how far is the hotel from the Shinjuku shopping area? How long is the business center open? How long does it take to travel from Narita airport to the hotel? يعني question number 1 بيقول how far is the hotel؟ بيبعد كام الفندق ده من المنطقة دي شينجوكو shopping area، يبعد قد ايه؟ How long is the business center open؟ اوكي بيفتح قد ايه؟ اوكي how long، كام عدد الساعات اللي بيفتح فيها business center؟ How long does it take to travel؟ كام الوقت اللي بياخده انك تسافر من ناريتا ايربورت لحد الفندق؟ Okay, so let's go to the passage. Try to read it quickly, or you can pause the video, read the passage, okay, in thorough, and answer these questions. Well, so we can discuss that in the live discussion. Now go to answer these questions. How far is the hotel from the Shinjuku shopping area? هنلاقيها 10 minutes walk from the hotel. 10 minutes walk from the hotel. لو احنا رجعنا كده هنلاقي شايفين كده. Yes. Shinjuku's busy shops are a 10 minutes walk from the hotel. Let's go to the next question. How long is the business center open? Business center open. هنلاقي بيقول 24 hours. طب تعال نشوف كده فينه. أو there is also a 24-hour business center. يبقى بيفتح مدة 24 ساعة. Okay, let's go to the third question. How long does it take to travel from Narita Airport to the hotel? تعال نرجع للباسج ونشوف. How long it take from Narita International Airport? The easiest way to arrive is to take the airport limousine. It takes about 2 hours. Okay, so the answer is 2 hours, about 2 hours. Well, let's go to another exercise. Match the words on the left to the words on the right
to make words partnerships from the text. Business district. Indoor pool. Yeah, you can pause the video and do the exercise before you see the answers. Indoor pool, okay. اللي هو حمام سباحة أو بركة كده. Indoor pool. Sightseeing tours. Tours اللي هي like you know جولات. City views. Internet access and meeting rooms. Now we have there is and there are. So there is, we often use there is and there are before a or an or some or any. There is and there are بمعنى يوجد أو لا يوجد. There is بمعنى يوجد و there are برضه بمعنى يوجد. There isn't and there aren't لا يوجد. Well, طيب there is an indoor swimming pool. There are 3 restaurants. يبقى نلاحظ إنه there is بنستخدمها مع المفرد و there are مع الجمع. بس لو استخدمت there is لازم أجيب بعدها a or an. يعني أقول there is a room. There is a class. There is a teacher. There is a pool. There is a restaurant. There is an umbrella. Okay. There is an indoor swimming. خلاص؟ يبقى بعد there is بجيب a or an في المفرد بمعنى يوجد. There are ما بجيبش بعدها a or an عشان جمع. فأقول there are 3 restaurants. There are 3 restaurants. وممكن أقول there are some restaurants. There are some restaurants. Okay. طب لو قلت there aren't في النفي مش هقول some، هقول there aren't any shops in the area. طب في السؤال are there any meeting rooms in the hotel? Yes, there are. No, there aren't. يبقى بنستخدمها بمعنى يوجد أو لا يوجد. هل يوجد؟ Again, the uses الاستخدام we use there is أو there isn't a plus singular noun to say that something exists or doesn't exist. حاجة توجد أو لا توجد. There is a coffee machine on the 2nd floor. There isn't a swimming pool in this hotel. يبقى في الإثبات وفي النفي لازم أجيب بعدها a. There is a coffee. There isn't a swimming. طيب, with the plural nouns we use there are with some in positive statements and there are not with any in negative statement, in negative sentences. Sorry. So there are some people in the room. طب عايز أقول مفيش people أقول there aren't any people in the room. There aren't any flights on Sunday. يبقى there are في الجامع بستخدم لما يكون الجملة مثبتة بستخدم بعدها some، لكن there aren't في النفي لما تكون منفية بستخدم any. So there aren't any flights on Sunday. We use is there or are there في ال questions معهم a or any في المفرد. a في المفرد و any في الجامع. فأقول is there a restaurant around here? Is there a message for me? Is there any baggage? Are there any good night clubs? احنا قلنا انه مع is بستخدم في المفرد بستخدم a. يبقى is there a message for me? Is there a restaurant around here? Is there a supermarket around here? طيب في الجامع اقول are there any. يبقى بدل ما اقول is there a restaurant عايز اجمعها هقول are there any restaurants around here? Are there any good night clubs in the city? طب لو حاجات من اللي هي uncountable اللي لا تعد زي baggage فبستخدم أول أن بستخدم أول إني بستخدم إني. So is there any baggage? Is there any baggage? Well, complete the sentences with the correct form of there is or there are. Okay, so it's a very small airport. There aren't any shops in the terminal. Okay, مفيش أي محلات في الصالة. طيب, a problem with my tickets يبقى في question يبقى لازم أبدأ بالquestion تبقى
ها there is ولا is there؟ Yes, is there. طيب number 3 any aisle seats available. Any aisle seats available. طب احنا قلنا انه any بنستخدمها يا اما في الكويستشنز مع يعني الجمع يا اما في النفي. طب هنا هل الجمله دي ممكن تكون question؟ لا، عشان ما فيش علامه استفهام. يبقى الجمله دي اكيد ما دام فيها any ومش question هتبقى نفي. يبقى واني مع الجمع يبقى اقول there aren't منفيه في الجمع اهو. There aren't any aisle seats available. ما فيش اي كراسي اللي هي الكرسي الممر متاحه. طيب a stopover in Frankfurt. In Frankfurt. ها يبقى yes there isn't a stopover in Frankfurt. ها are there any flights. Are there any flights عشان نلاقي هنا في question mark. I am afraid يبقى afraid ها there isn't. بدل afraid يبقى خايف انه ما يكونش في حاجة. طيب two cafes in the terminal يبقى موجود يبقى there are. طيب any buses في question يبقى are there. Okay. Let's go to the listening part. Skills, making bookings and checking arrangements. Simon is flying to Rome on business. هو يعني سيغادر رايح رحلة جوية لروما في عمل يعني. Listen to the phone call and choose the correct answer to these questions. يبقى دلوقتي هتسمع الأوديو وهتشوف الأجوبة بتاعت الأسئلة دي. For example, number 1, when is Simon arriving؟ هو سيصل إمتى؟ هيصل Monday ولا Wednesday؟ هختار Monday. Okay؟ عشان هنسمع ونتأكد. So listen, read the questions first. When is he leaving؟ سيغادر إمتى؟ What kind of room does he want؟ إيه نوع الغرفة اللي هو محتاجها؟ How much does the room cost per night؟ بتكلف كام الغرفة في الليلة؟ How many nights is he staying at the hotel؟ كم ليلة هيقضيها في الفندق؟ What time will he arrive؟ وهو هيصل إمتى؟ Okay? Yeah, let's listen and choose the correct answer. Unit 4. Travel. Track 62. Hello, Capri Hotel. How can I help you? Hello. I'd like to book a room from Monday the 10th to Wednesday the 12th of this month. Right. Let me check. Yes, we have some rooms then. Do you want a single room or a double room? Single, please. With a bath or a shower? A bath, please. Fine. How much is it per night? 120 euros. Okay. So that's a single room with a bath for 2 nights, and you're arriving on the 10th and leaving on the 12th? Yes, that's right. What time do you think you'll arrive? About 6 p.m. That's fine. Can I take your credit card details, please? Okay, so now you can pause the video and choose the correct answers. Okay, we'll listen again and I will answer the questions with you. Listen again. Unit 4. Travel. Track 62. Hello, Capri Hotel. How can I help you? Hello. I'd like to book a room from Monday the 10th to Wednesday the 12th of this month. Right. Let me check. Yes, we have some rooms then. Do you want a single room or a double room? Single, please. With a bath. Okay, so when is Simon arriving? قال لها من إمتى? If you listen again, okay, listen. Hello, Capri Hotel. How can I help you? Hello. I'd like to book a room from Monday the 10th to Wednesday the 12th. قال لها عايز يحجز room from Monday to Wednesday. يبقى هو هيصل إمتى؟ هيوصل Monday
وهيغادر امتى، هيمشي امتى من الهوتيل؟ هيمشي Wednesday. اوكي نكمل. Of this month. Right. Let me check. Yes, we have some rooms then. Do you want a single room or a double room? Single, please. قالت له عايز سنجل روم ولا دبل روم؟ قال لها سنجل. So single. نكمل. With a bath or a shower? A bath, please. Fine. How much is it per night? 120 euros. سألها عن السعر قالت له 120 euros. يبقى this one. Let's go. Okay. So that's a single room with a bath for 2 nights, and you're arriving on the 10th? طيب for 2 nights يبقى how many nights is he staying? 2 nights. Well, نكمل. And leaving on the 12th? Yes, that's right. What time do you think you'll arrive? About 6 p.m. بتقول له وانت متوقع انك ممكن تصل امتى؟ قال لها about 6 p.m. يبقى الساعة 6 مساء. Well, okay. Now working pairs study the useful language box below then role play the telephone call. ده هنعملها برضو في اللايف discussion. Okay. So student A you work for the Delta Hotel in Frankfurt, Germany. Okay. دي زي محادثة هنعملها في اللايف discussion. Student A هي work for the Delta Hotel شغال في Delta Hotel في فرانكفورت في ألمانيا. Okay. و student B you are the business traveler. انت راجل مسافر جاي عشان شغل وكده and you want to book rooms وعايز تحجز غرفة أو غرف for yourself and a colleague. غرف لنفسك ولزميلك. طيب هتعمل ايه؟ يبقى انا عندي student A هختار منكم السيشن اللي جايه اللايف سيشن في student A و student B. student A adds her phone give name of hotel. اوكي يعني student B مثلا هتانسر التليفون بيرن فهتقول مثلا give name of the hotel. hello مثلا hello Delta Hotel how can I help you؟ تعمل كده. اوكي hello Delta Hotel can I help you؟ او how can I help you؟ اوكي طيب فالستودنت بي اللي هو المسافر او سوري يس المسافر. اوكي give your name ask for 2 single rooms with bath from 16th to 20th July. فانت لما هو قال لك كده hello Delta Hotel how can I help you؟ هتقول له مثلا hello مثلا yes this is Ahmed Suleiman I'd like to book أنت عايز single rooms I'd like to book 2 single rooms with bath from 16th to 20th. okay and so on. طيب هيرجع تاني اللي هو student A check booking is 4 nights from كده. so هتعمل checking هتشوف كده هل متاح ولا لا. خلاص الستودنت بي هيرجع تاني يسأل okay how much does it cost okay أو what is the price and so on. فترجع تقول له 150 euros per night for a single room. طيب عندي كمان أنا اليوزفول لانجوج بوكس اللي هو في next page ده هيساعدك جدا. شايفين اليوزفول لانجوج بوكس ده ريسبشنست أو سيلز اكسكيوتيف وكولر ده المتصل وده اللي بيرد عليه. فور اكزامبل هنا ده عبارة عن مثال كده محاكي وانت هتعمل زيه. Hello Capri Hotel how can I help you؟ طيب مثلا قلت له I'd like to book a room from Tuesday to the 4th of Thursday. okay I can give you a single double on the first floor. رد عليه تاني I can give you a single on the first floor. I'd like to book 2 tickets to New York and so on. فالجدول ده هيساعدك انك تعمل المحادثه دي الرول اب دي. خلاص ريستورانت مثلا نرجع تاني هنا احنا وصلنا لحد الفلوس قد ايه؟ قال لك 150 يورو. ريستورانت هل في مطاعم ولا لا؟ فممكن تستخدم هنا بقى is there or are there نعمل براكتس عليهم. اوكي so is there a restaurant in the hotel او كده is there a park a car park and so on. فانت هتجاوب على الريستورانت هتقول له yes there is a restaurant. لكن الكار بارك مفيش فانت هتقول له there isn't a car park.
وبعد كده تسأله بقى ask for credit card details. هتسأله اوكي على ال credit card details. هتقول له مثلا زي كده Can I have your credit card details please? Can I have your credit card details please? اوكي ممكن تسأله كمان على ال 3 digits اللي هم بيكونوا في ظهر الكارد أو what are the last 3 digits of the security number on the back of the card. اوكي خلاص انت بقى كنمبر بي هتديله الفيزا نمبر، تديله رقم الفيزا وتديله الاكسبايري ديت بتاعتها او بتديله الديجيتس بتاعتها. well okay this is the last thing in today's session. الكيس ستادي زي ما اتعودنا عندنا في كل every session we have a case study. الكيس ستادي النهارده على the Gustav Conference Center. اوكي ده عبارة عن مركز مؤتمرات كبير كده وفي ناس من شركات معينة بتيجي تعمل فيه لقاءات. meeting the needs of different clients. اوكي different clients من عملاء مختلفين. باك جراوند الخلفية هنقوله إنه Gustav Conference Center is just outside the city center of Vienna. هو في outside the city center لفيينا. 3 companies في 3 شركات كبار كده want to stay at the conference center during the period Friday July 7th to Sunday July 9th. عايزين يكونوا في المؤتمر من 7 جولاي لحد 9 جولاي. Read the information about the companies and their needs. اقرا كده المعلومات عن الشركات وعلى احتياجاتهم. Then read the information on the conference center's meeting rooms on page 140 اللي هتلاقيها في النكست page. فالكومباني مثلا عندي مينيسوتا كيميكالز، دي شركة. النمبر اوف ستاف، عدد الموظفين بتاعت الشركة دي 80 واحد. How long at conference، هيقعدوا كام يوم في المؤتمر؟ 3 days 3 أيام. الميتنج رومز عايزين 1 meeting room. سيمينار رومز عايزين 2 every day، عايزين غرفتين للسيمينار رومز every day كل يوم. طيب عندنا شركة تانية هنا Elegant Ways Beauty Product. number of staff، عدد الموظفين بتوعها 90 موظف. هتقعد برضه 3 days. الميتنج رومز عايزة 1 room. السيمينار رومز عايزة 2 every day. جوك ديزاينز، عدد الموظفين بتاعتها قليلين بقى، دي شركة صغيرة شوية، فعدد الموظفين 35. How long at the conference، مش هتقعد 3 أيام، هتقعد بس just 2 days. meeting rooms عايزة واحدة، أما السيمينار رومز عايزة 1 every day. well ده الميتنج رومز and seminar rooms. The conference center has 3 meet. طب ده معلومات عن الكونفرنس سنتر اللي هيستضيف الشركات ده. كام روم فيه وكام سيمينار روم؟ هو فيه 3 ميتنج رومز، 3 غرف للميتنج للاجتماعات، و4 سيمينار رومز. The meeting rooms عندي 3 حاجات، 3 ميتنج رومز. أول واحدة اسمها روزني، فيها seating capacity يعني عدد الاتساع بتاعها تشيل كام حد؟ تشيل 100 فرد. فيديو كونفرنسنج، فيها فيديو كونفرنسنج، فيها لارج سكرين 5 متر في 4 متر مثلا. في بس ما فيهاش no direct access to the terrace and garden. technical support، فيها technical support all the times. طيب السكند روم الكباسيتي بتاعتها 75 بس، فيها فيديو كونفرنسنج، فيها بروجيكتور، فيها سكرين، فيها دايركت اكسس تو ذا تيرس اند جاردن. طب الثيرد روم بالكباسيتي بتاعتها 50 فرد، فيها فيلم بروجيكتور اند سكرين، فيها 6 لابتوبس، 6 لابتوب بس بفلوس لايك $20 في اليوم. تكنيكال سبورت. طب ايه اللي نعمله احنا؟ اول حاجه نوتس، اقرا الملاحظات دي. مانيسوتا كيميكالز از ا لارج انترناشونال كومباني. اول شركه دي هي شركه كبيره جدا. اتس ا نيو كاستمر فور ذا كونفرنس سنتر، ودي ا نيو كاستمر هتيجي اول مره في المؤتمر هنا في الكونفرنس سنتر. اما Elegant Way Beauty Product and Juke Designs had conferences at the center last year. اما الشركتين الباقيين كانوا جو قبل كده العام الماضي وعملوا مؤتمرات في المكان ده. other requirements متطلبات أخرى.
مينيسوتا كيميكالز وانس. الشركة الأولى اللي بتاعت مينيسوتا عايزة إيه؟ عايزة فيديو كونفرنسنج، عايزة بروجيكتور، لارج سكرين، عايزة دايركت اكسس تو ذا انترنت تو ذا تيرس اند جاردن. طب إليجانت ويز بيوتي برودكتس وانس عايزة فيديو كونفرنسنج، عايزة بروجيكتور، لارج سكرين، شاشة كبيرة، دايركت اكسس to the terrace and garden, technical support. أما جوب ديزاينز wants large screen و 10 laptops و technical support. طب إيه اللي هنعمله مطلوب مننا؟ Working first, you are the manager and the assistant manager of the conference center. أنت الراجل المدير والمدير المساعد للمكان ده، مركز المؤتمرات. discuss these questions. فانتوا مع بعض كده هنختار مثلا طالبين منكم يدسكس الامر ده. discuss what? Which meeting room do you want to offer each company؟ يعني مع بعض كده انتوا كاتنين طلاب هتدسكس انهي من الغرف اللي عندنا هنديها لكل شركه. ما كل غرفه فيها مثلا عدد معين من اللابتوبز، عدد معين من البروجيكتورز، عدد معين من الاتساع، مثلا تشيل 100 تشيل 50، فاي غرفه نديها لانهي شركه. What will you say to the conference organizer at Jew Designs؟ هتقول ايه للمنظم المؤتمر بتاع جو ديزاينز الشركه دي؟ Is there a problem with the seminar rooms؟ هل في مشكله مع seminar rooms؟ If so, how can you solve it؟ لو في مشكله ازاي هتحلها؟ هنلاحظ انه في فعلا في بروبلم كانت مع السيمينار رومز، عشان كل حد كان عايزين 2 و2 و1 عايزين يعني 5، وهم كلهم 4 سيمينار رومز بس. الحاجة التانية اللي أنا عايزها the manager of the conference center telephones the conference organizer of each company. يبقى المدير بتاع مركز المؤتمرات ده هيتصل بكل منظم في كل شركة عايزة تيجي. The manager offers each organizer a meeting and a seminar room. يبقى المانجر هيعرض لكل منظم meeting and seminar room، غرفة اجتماعات وغرفة للسيمينار. and discusses any problems، ويناقش معاهم لو في أي مشاكل. So role play the telephone calls. يبقى هنعمل برضو في اللايف ديسكشن الجاي إن شاء الله role play the telephone calls. هعمل لكم زي رول بلاي كده، وحد المانجر وحد تاني المنظم بتاع الشركة. So take turns playing the role of the manager and the conference organizer. المانجر المدير والمنظم بتاع المؤتمر. مثال مثلا we can offer، انت كمانجر هتقول له ايه؟ we can offer you the نقط room، تدي اسم من الاسماء اللي فاتوا. احنا كان عندنا 3 meeting rooms. It has a seating capacity of 100، دي بتسيع 100 فرد. There is a large screen، وتفضل تعدد له في المزايا بتاعتها. ده في large screen but لكن للأسف مثلا ما فيهاش مثلا انترنت، أو ما فيهاش مثلا access to the terrace and so on. اوكي so هنعمل في اللايف ديسكشن اقروا كويس جدا التاسك دي كويس جدا، اقروها كويس جدا عشان نعمل الرول بلاي، وهنعمل براكتس للكونفرسيشن في النكست لايف ديسكشن ان شاء الله. Okay, so we finished, and thank you so much for your listening and watching. And if you have any questions, please ask me in the next live discussion in Wednesday. Thank you so much, and goodbye.